Inside Story Uganda, real source of political updates. Zonna n'enguudo ezigendayo nazo ziri kumpi kuzimbibwa n'ebirala bingi by'otuwadde mu Mityana North. Nze wanagendera mu Mityana North, Your Excellency, nasanga waliyo Major kati mugenzi, Major Waswa nga ye komanda wa OWC. Era yalikola omulimu gwali munene nnyo ng'agaba endokwa ez'emmwanyi yagaba nga yagaba endokwa z'emmwanyi n'ez'ebitooke nabyo ng'abigaba bulungi nnyo era ne tutambula tugenda ne maaso ekyo unfortunately mukama n'amutwala n'afa. Naye saagala kugenda nnyo kulandagga bwe nali nvaako mu US ne doctor wa UCDA na neyanjulira ne musaba endokwa ez'abantu bange n'angamba ngende ngambe abantu bange basime ebinnya ne basima ebinnya ne batusaba n'endangamuntu zaabwe ne contacts zaabwe ng'omuntu ayimirira asima ekinnya mu faamu ye n'ayimirirako ne mukuba ekifaananyi. Era omukulu n'angamba agenda kumpendekwa nateekamu sente nnyingi okulaba nga abantu baffe basima ebinnya na buli kimu kyonna, ba coordinators baffe, ba councillors baffe, ne okutuuka olwaleero bwe namala okutegeera nti bafunye sente, parliament bawadde sente ez'okugula endokwa ne mpandiika ebbaluwa omwaka ndoza guwedde. esente baziweerezaani UCDA parliament ebadde ewa UCDA sente buli mwaka ebadde egiwa era badde ajja ne Ministry of Agriculture ne Minister kubanga UCDA nga UCDA babaweereza mmeka? Last time bafuna billions za namunya Minister amanyi aizo tubuulira naye nga billions za 27 zaali zaggula ndokwa okuzigabira abantu baffe n'okubawa okubasomesa okubawa ebigimusa era nga bebavunaanyizibwa okubawa n'amatundubaali wawe bakola ki bebaanika. Naye olw'ekitiibwa paka kati abantu banabasimisa ebinnya tebayina mwanyi kati bagamba ndi mulimba ne ba councillors kale tulina okutaasa Nsegumire bannange. Owekitiibwa Your Excellency, UCDA mukyale waffe bagimanyi ng'entulugunyi. Bagimanyi ng'entulugunyi enkola ki? Harassment. It harasses people. Okutulugunya? Yes. How? 2 weeks ago nali nva Namutamba nga nzikirira nensanga nga bayiye emmwanyi nnyingi nnyo ku kkubo naye ng'ate abantu bali mu kuzeera. Bwe ntuuka ebakijulula omanyiwo nensanga omuvubuka ng'akaaba agudde wansi ng'agamba nti UCDA tutte omukyala we n'emmwanyi batutte emmwanyi nnyingi. Nagoberera ne ngenda e Mityana ne mbuuza omukyala wa UCDA omukyala aliwa emmwanyi zo ziriwa. Bwe bakwata emmwanyi ensawo 10 Excellency bayiwako ensawo 3 emusanvu ne bagutwala. Ate esatu ezo bayiye abantu bajja bazikuŋŋaanya ne bazizza mu nsawo bazitwala ne bazitunda. Babadde bakwata ebyuma eby'emmwanyi naga nti wakubye emmwanyi mbisi ku ssaawa 6 ku ssaawa 8 ekyuma ne bakisumulula ne tubuuza ekyuma kibadde kikuba emmwanyi ku ssaawa 6 nga mbisi ate ku 7 kiguddewo ate kiziba zikaze zitya. So nolwekyo abantu babikwatira ki tebiri ku mutindo oba nti bakubye emmwanyi mbisi. That's how they do when they want money, Your Excellency. The regulation is intended to weed out bad practices, but what the Honorable is saying, there is abuse of the regulatory interventions. Because what they do, ideally the regulation is in order, but if someone abuses it to harass people, to extort or to go beyond, that's where the problem comes in. Your Excellency, you cannot say someone has got a bad coffee. You decide to nosalawo okumuyiwa. Ate bw'omuyiwa emabega gy'ovudde basigala bamulonda. Government is bad. Ate bw'omutwala gy'omututte bw'otwala ensawo 8 nti ozikutte omuntu wajja nagandi kandabe ku nsawo zange 8 z'okoze ekiz'okutte nga tuddeemu togikola ki nga togiina ate nga tomulaga wezikoze eki wezigenze. So that is the problem. Nti UCDA tennaba kusomesa bantu, teyasomesaako bantu. Ebbanga lyemaze mu constituency sirabangayo olunaku na lumu
nga guno musomo gwa UCDA nti guno musomo bazze kuyamba kawuka bazze kusomesa abantu balima batya bazze kuyambako bantu kuba babijimusa kubanga they are supposed to give seedlings tebalina zibakoze ekiziba wadde abantu abalima emmwanyi bantu begulira ne sente zaabwe ne bakola ki ne basimba emmwanyi zaabwe. Your Excellency, abantu baffe tebalina buzibu na kugondera mateeka naye ekizibu harassment gye babadde bafuna ng'omuntu niwankubadde ayagala nga Honorable Minister bw'agambye ayagala okuteekesa mu mateeka naye ate yennyini yamenya amateeka n'olwekyo abantu UCDA omulimu gwebadde ekola Ministry of Agriculture esobola ogukola. Your Excellency, abantu kye balina bannaffe kye badde bagamba nti emmwanyi President Museveni azitwala era alinako 50%. Yes, era alina monopoly nti emmwanyi baagala ziwa for instance Nsegumire abazigula tebakola ki tebagula kati ye poison ebadde muki ebadde mu bantu. Your Excellency, bwe twali ku radio ku TV about 3 weeks ago ku NBS nayinako babaka bannange nga tuli ku panel, we are talking about the same. Babaka bannange omu n'agamba nze nafuna emmwanyi emitwalo 600,000 seedlings. Mwana n'agamba nange nafuna emmwanyi almost emitwalo 7. N'engamba how come we are members of parliament, I requested, I never got. Ate gwe wafuna emitwalo 6. Where do you get that 600,000 from? Where do you get that 700,000 from? Where do you get that 300,000 from? So nembagamba, is UCDA segregative? Your UCDA eina ebyana nebitali byana. Ebyana n'agaana. So Your Excellency, emmwanyi bannayuganda bali redde okulima emmwanyi era bagala emmwanyi kubanga emmwanyi tezisookedde wano. UCDA ebaddemu emyaka 3 mu existence, 30 years from 1991 Parliament we enactinga UCDA Act. Okutuuka emyaka olwaleero lwaki emmwanyi zibaye tezeeyongera? Lwaki kakati zeeyongedde mu mwaka guno? UCDA mabega badde teriiwo? That is the question we are asking our people. So n'olwekyo UCDA, Your Excellency, like you said, tegula mmwanyi, tetunda mmwanyi, tesuubula mmwanyi. N'okutwala n'ebweru si ezikola ki? Si ezitwala. Your Excellency, bw'wajjawo Coffee Marketing Board ng'omaze okulaba nti waliwo monopoly ate sente zigenda omuntu omu yazifuna n'oleeta UCDA buwagireeta okusobola okuyambako okupromotinga ekirime kyaki ky'emmwanyi. Your Excellency, Honorable Frank ne Honorable Bright babadde bajja mu Parliament okusaba sente za agriculture naye nga ne UCDA be bagikulembeddemu abakulu bano be bakulembera UCDA okujja mu Parliament. Kitegeeza ki nti UCDA teri independent eyina ministry mwekola ki mwegwa. So abantu abatulaba abasibo ne banyabo tulowooza nti UCDA okuvaawo oba oliawo it is a blessing in disguise. Abantu extension workers bali abali ku magombolola babeere effective bakole buki bulungi. For instance nga maliza Excellency, extension worker waffe owebulira oba ekalangaalo oba ekikandwa bw'olaba sente zaafuna ntono nnyo n'entambula gy'atambulamu. Of recent twabaka bamalobo wa pikipiki bayi tebalina naye ng'ate wa UCDA emmotoka emu avuga emmotoka milioni 3 mwajja mwatambulira omusaala gwafuna mungi ate guno mutono nnyo. Kati omuntu waffe extension worker aba tasobola kuba na maanyi kukola ate ng'ali ku ground okusinga aliwa okusinga UCDA. UCDA afuna kinene akola kitono, extension worker akola nnyo ate afuna kitono. Singa enhancing emisaala gyabwe Excellency abali wansi ku magombolola ne bafuna n'entambula ennungi basobola okusupervisinga obulungi ekirime ky'emmwanyi kijja kutambula bulungi nga n'abantu bennyini balina that sense of belonging okusobola okulaba nti noga mmwanyi mbisi eyengedde yokka embisi njikola ki njireka. Tulina okukyusa, we have to cause for mindset change kulaba abantu baffe batunula mu ntambula ki endawula. Otherwise Your Excellency tukwebaza okusobola okuvaayo, otherwise abantu badde bafuuse ekizibu batugamba batunze emmwanyi baludde emmwanyi bagitutte nga tetuna miti kujjawo na muti nagumu ng'ate UCD gwe wagireeta ebadde Ministry of Agriculture ebadde egiwoleza mu Parliament nefuna ssente ate bo nga bafuuse ekizibu kubanga balina kye bakoze baddira bainsitinga bannaffe abalala kuffe babainsitinga ne babogerako nabo bulungi okusobola basiga
emirimu gyabwe n'okusobola okulaba nga basurvivinga mu bukyamu. Kale Nsegumire honorable lwaki kandi waliwo omugaga oyo w'emwanyi teka era nsanyuse nnyo okulaba nti omulundi gwakubiri mu wiiki eno okusobola okusinkana. Mpozi ekisooka nja kusaba oba oliawo naye engeri gye tuli mu State House protection kubanze sigenda kwogera birungi byerere ku UCDA. Ndi omusajjawo ali mu diaspora nina dduwo Sweden ne Uganda. Ndi musuubuzi n'abasajja baabamu eyo nga bakabali bakyakabali n'abaana baabwe abamu bankolera emirimu gyange eyo. Ate ndi mulimi wano bwe waleeta pulogulaamu y'emmwanyi nze omu ku baakunga bannange tujje tukole nasaleezi wano ne tufunamu ne tuyamba naye abantu baffe. Naye UCDA kibadde kizibu ky'amaanyi era neebaza decision y'eggulo kubanga nasoose okuvumibwa nengeeza okumalizibwa akawungeezi kuba nasoose nembuuza bannange nti ani atabanja UCDA kuba ndi musajja Omuganda. Awo ne bakkaanya. UCDA buzibu bwe buluwa. UCDA Dr. Yatomera munansonyiwa bakama bange. Dr. yasanga ekintu kyavunda ate n'ayongera ne kimuvundako. Lwaki? Nga bwe nga nti nandibadde ne protection naye ngeri bwe tuli mu State House ebisinga kambyogere sijja kwogera mannya bw'oliba ompadde obudde nzize nga whistleblower kuba mbadde mu mmwanyi zino nasalize Masaka ninayo, Mityana ninayo, Mpigi ninayo, Wakiso ninayo era officers abo abasinga even General Sale tubadde tusinkana naneebaza n'okukolagana n'omusajja oyo Lwasi valo yava mu magye okulaba nti ayongera okutambuza obulamu bwe kwadde musajja mu amagulu ago. Kaakati UCDA ebadde ina enkola. Honorable Nsegumire anzise ebimu abyogedde naye si nsonga kuba ffe tubadde mu field. UCDA ebadde ekozesa ba officers baayo abamu ba civil servant honorables si nsonga kibiina kyo ba kibiina ki ebadde company enyaga government etya. Bwe bagamba nti ku mwaka guno tugenda gaba miliyoni oba 2 ez'emmwanyi oba 5 bennyini nyini bano sigamba ngezezaako muganda wange Nsegumire be basooka okumanya nti olwa UCDA egenda gaba miliyoni 10 ne basooka beegabire emmwanyi ezo abamu ne bazikozesanga campaign ne bazigabira abantu nga basaba obululu. Owa Nasale atali connected ne government oba ne UCDA officials tafuna ne zidibirayo nga yazikoze. Ate bano bennyini batwala endokwa ne batamusasula we bali balina bayitirivu. Era senga UCDA senga muzito kyabangi mwanyi naye abalimi bakubanja ssente empitirivu ne batuuka n'okugenda ku parliament ne beeyambula naye nga beeyambula olw'obulumi ne bateekamu abantu ssente babagobe oleme okumanya kiki ekigenda mu maaso. Waliwo department eya accounts nfu etya balina akakodyo ke badde babbiramu kuba ndi musajja musuubuzi ne bakugamba nti mugende baba bonna ba officers bw'oba ogaba emmwanyi bamanya ne bamanya order egenze mu district yaabwe mu constituency yaabwe ne bazirinda ne bazirecevinga. Officer wa OWC n'ateekako omukono owa UC n'ateekako owa Gombola n'ateekako n'abeebalo ne bazitwala. Bwe babuzitwala akakodyo kaluwa ne badireyinga okusasula ne muweereza ssente basasule mu balimi ne basooka bazirinnyako. Kakati wayitawo time y'okusasula ne bagamba ba auditor baffe baakubye essimu oba ekyampisi yes olupapula lulaga nti bonna baakakasa nti wagaba emitwalo 6 naye ate ffe tulabye 3 era zetugenda okukusasula okkiriza sayininga wano. Ensonga y'eggomba kuba eggomba babadde babidde trillions yo kanjogereko afande Lwasi yaliyo ne bakomandazi be kubanga abantu babayise mu UCDA omu ku omu ne bakugamba kkiriza wano swagala genda mu kooti kkiriza wano tugenda mu kifo ky'emitwalo 10 ne basala emitwalo 9 ne bakugamba sayininga wano ebyo gyebiri tibajja bikweka. Even recently bwenzize
gayo musasula mutya nze waliwo nasale nagabye emwanyi nga balina okutuwa emiliyoni nabatugambye tugenda bawa miliyoni 35 zono tebanazimpa nga bomanyi nti leero njogedde ku mwanyi kubanga nkukolera emirimu egyawa n'emiraka njogere ku bya mwanyi byokka ebirala oli bompadde obudde nja kwogera ne mbagamba era bagenda kumpa sente ezo kivudde neetaaga protection naye nga balimbye lwaki musala miliyoni 5 nga temuyisebe officers abo bosasula sente ba stakeholder abebyala abali eri nobagamba abange omwamugabire mwanyi ze bweziti naye ate kaakati mugenda muwa sente bweziti UCDA ebadde yemalira naddala department ya accounts auditing legal twagezaako through some contacts ne twagala tuengaging doctor tumuyambe Doctor yani oyo I'm sorry tumuyambe MD tumuyambe is called what naye is mfumbira yes abadde invisible okulabwa musajja kulaba asobola okuza naye si mwangu wa kulaba kinyanguyidde okuyingira mu state house singa ogende wa doctor kubanga ayinawo abasirikale waggulu bw'aba gyali first gundi weeri era one time nagenda ne Kano lwasi nabagamba bwe muba musazeewo ku banze Kano nga nange ndi nasale operator kati abanaku bakuze batya ebintu bino tebinasasulwa kati we bamala okukoma olw'okuba abantu bakabye nnyo ne bambe ne basayiningire emwanyi mu bulumi era byebikukyayisiza ebimu mu Buganda kuba ndi mu Buganda olwaleero babadde abaliminzi olwaleero n'abagambye nti abalimi abagamba UCDA nti nnungi baganda bannange ani atabanja ampa amannya ge tugendeyo ewa Museveni abasasule nfunye essimu ndowooza abantu nga 8 over bagaye bannaye tebatusasulanga ffe twabivaako lwaki bw'ogaba emitwalo 10 gino gye bakusalako ne bakuga nti tukosasudde 5 bo 5 bagikolera certificate kuba bye bagikola nga era kigenda kutwalira obunene oli musajja mulwanyi nga bagikolera ne slip yaayo ne bakola n'emikono gy'abaabiriga baganda banku baabiriga namulabako lumu ng'afunyiza ekikonde ku mwanyi era ne bakubira lwasi it was Mr. Lutankomo nansonyiwa n'agamba bannaye mugambe lwasi ayogere komanda we bagabe mwanyi naye nga abiriga yali alwana abantu baganya okugaba emwanyi ate bano bazitwala walala abiriga n'ayimukanga komanda emwanyi ezo ne zigabibwa nenadduli yakirimu twali tukola follow up ali kye explainingira ekyo ne kiyitawo ye ne bamutyanga omusirikale era babadde bamanyi nti musirikale ye lwasi in fact MD ansaba Haji Kasujja toyongera kujja na lwasi mukambwe naye gwe obojja ne mugamba okay can come tupe kubanga waliwo yagirawo omusajja alwadde agenda kufaali mu moloka n'agamba bano abaana abawansi they don't respect these officers badde masango nga babagalidde ku mulyango officers wano bazze bambadde ekyomusomo bagenda nga civilian nganze Kasujja kakati bali abaana nga babagoba obubadde bubbi obuli mu accounts nkiddamu accounts legal auditing n'abaana abakuba amasimu nakati waliwo exercise egenda mu maaso even now balina sente ze mwaweereza basasula abantu bazzeemu omuzannyo gwe gumu bakubira abantu amasimu nti after 4 years ogenda otya mu field after 4 years of verifying emwanyi zaagawanga baanogadda zaafa ne faamu bw'oli bompadde obudde mukama wange obumala kale nja kwogera anasembayo mwebale nnyo oyo wa excellence taata w'eggwanga Saabalwanyi jjajja w'abaana your excellence nze bampita retired lieutenant Serwada nga ndi nnyo mu media activist za NRM ndi ne mobilization ebiseera bingi nkusisinkanye mu mobilization ekiri ku ground okusinga naddala mu Buganda mwenkulidde ndi waawano ekasanda era gyenzaalibwa naye UCDA oba lwakubanga bwe muba mu employinga mu gavumenti temusaba kadazi ba NRM oba kisimanyi naye boonoonye nnyo gurawundi kiringa bino bye tutera okulwana nabo ku leediyo
nga bawoza tubalemese tubalabise ebintu ng'ebyo. Honorable ayogedde ku ky'Emityana. Tulinayo mwannyinaffe Debula alinayo ekyuma ky'emmwanyi. Kituufu baakiggalako ne bagala okisumulula naye ne bawaayo enguzi ne babaleka. Ebintu ebyo bigenda bikyaya gavumenti kubanga abantu balowooza nti abo babeera bakozi ba gavumenti. Your Excellency, nze ndowooza nga nze owa media n'abaana ba aba media aba NRM bamodoleta batera okukomplaininga nti baofficial ba NRM batya media. Neffe tutomera, waliwo n'omu ku bawala bo Aisha Ssanyu lya Museveni bamukuba juuzi aba opposition kye bakola kukakanya speed ya NRM okuwa service abantu. Eggulo nabadde n'owa DP ku media wano ku Biraali nga naye byayogera alaga nti Your Excellency oyagala kweddiza mwanyi mbu kyewavudde otwala n'ekyuma entungamu. Ne mugamba naye nga temwogera bwe mutyo tulina industrial hub Mbale, tulina Nakaseke, tulina n'ekyuma ekikola motoka kati wano Ekira. Kati bwe batwala kw'Embalala oba entungamu ebyo ebifo tebiri mu Uganda. So kati kyentunuulira Your Excellency kubanga akadde kayinza okubeera katono, njagala nkutegeeze nti mu civil service oba mu bitongole ebyo tulinamu abantu betwandiise aba opposition abakola mu gavumenti naye nga baagala balemese programu zo. Nzijukira Pastor Serwadda gyentera okugenda ku radio ye Impact FM yagamba nti President Museveni alowooza ekintu emyaka 10 mu maaso. Mwe mugenda okituukako okirowoozaako nga kyabaleka nga mwagala kirwanyisa nga naye temukyakisobola. Kyekino ekiri wano nti wasalawo nadizi yali eremeddwa n'oleeta recreation yaffe y'abajaasi batuusizza service ku bantu kubanga bamanyi kye twalwanirira. Bonna balaba abasajja bakulu nga nze bamanyi nti gye twava twalina mission ey'okununula eggwanga n'okuzimba eggwanga. So Your Excellency, ndi wano nga nkusaba nti kye tulina okukola tutandike okuleeta key people nga abajaasi ne bakadazi baffe trainings ekyankwazi nga bw'olaba Honorable Franka ne Bright. Kino ekintu balinga bye bakivumbudde emabega eri. I'm sorry to say naye Honorable former Minister Sempijja yali omu ku badisturbinga programu zo kubanga ye ne regioni zonna yazeetolooza seedlings ze. Era byowulira nti abantu tebasasulwa. Bano abanene babadde bafuna emmwanyi ne bazisupplyinga ate ne basooka okwesasula. Ne bamala mu kwesasula ne bakwata obusente obutono ne bagamba nga Haji Kasujja ono gwenkola naye ne bamugamba nti gwe ogamba wasupplyinga emmwanyi emitwalo 12 nedda olimba tugende ku ground. Wayiseewo emyaka 3 oba 4 tugende ku ground. Ne bagira ki? Ne batuuka ne basanga nga ne bakugamba nti emitwalo 2 kkiriza tukusasula ezo oba nedda gomanyi. Kati Omuganda agamba nti nyama ntono kayaneri mu nkwawa. Omunyankole nagira ngu abatimbire damu tebuba kugyesheramu. Your Excellency, tusaba naffe abalwanyi bo otuteeke mu system tugoberere ebintu byokola tulabe nga tutereza ebyo byopulaningira eggwanga. Bano ab'opposition abagamba nti President Museveni ayagala kufuga abaavu. Nedda, be baagala okufuga abaavu kubanga bwe twali tugaba emmwanyi be baagananga abantu ozisimba. Abaagaana ozisimba babawuliriza bano abavubuka olwaleero kiki bakola? Be bagenda babba emmwanyi z'abantu we bazaanise ne mu masitowa. We also need security, Your Excellency. Okukuuma emmwanyi z'abantu.
UCDA tegenda kusomesa abantu, UCDA tegenda kuzimbira abantu bakaliza mwanyi zibeere ku mutindo, kati otegeka zibeere ne ku mutindo. Tufune World Cup ey'okulima emwanyi, ey'okugaba emwanyi, ey'okutunda emwanyi mu ggwanga lyonna. So for that matter, mbadde nsaba ba media activists bo otuwe ofiisi tutandike okwogerera programu zo nga tufuna information mu ministries zo, kubanga olumu tetumanyi ba public relations officer tetutera balaba ku radio gye tuba tupambanira naki n'aba opposition. Mwebale nnyo webali eddala, Your Excellency. Got it. Finally, Tugume, what are you saying about your coffee? What is he? Biaruhanga. Oh. Your Excellency, thank you very much. Nzikiriza njogere mu Luzungu briefly. I will confirm what our brothers have just said from the view of an exporter. I've been around for more than 20 years, and I can confirm that between 1999 and 2005, we lost 50% of the Robusta trees to the coffee wilt disease. And true recovery began after Operation Wealth Creation had started working. True recovery and then expansion. So today, of course, we can proudly talk about 9 million bags, but it has been very hard work, really, really hard work. And when coffee wilt disease was destroying our trees, UCDA was there, of course. The next thing that I will talk about is to do with market access. The narrative that has been built is that UCDA gives us access to international markets. That without UCDA, we will lose, I will use the exact words being used, we will use accreditation and certification, that they have. This is not true. This is not true. Access to international markets is given to us by the Ministry of Agriculture, which confirms that our coffee is good for human consumption. That is the phytosanitary services that they give. UCDA does quality control, which is okay because it helps us know what we are doing internally. The quality control function is hardwired in the single window system. So we get the primary data that we need to know that, okay, so this month we have exported this much, it has been exported by this person in licensing. That is what it does, local. After the coffee has crossed the border, the quality certificate is useless. It's useless. What gives us access to markets is the phytosanitary certificate and the general marketing that we do ourselves as private sector, of course with government support. So, Your Excellency, I thank you for this chance. Thank you. I wish to give you the confidence that the private sector is with you on this issue of merging both functions under one roof. Thank you so much. So, the Ugandans, you have had this information. I have already given you many wealth creators of Ixozi. I showed you one of them that I've been struggling with. I have been struggling with them ever since 1990 without hearing about UCDA. Secondly, the wealth operations commanders that have spoken here, operating in the Uganda area. Thirdly, the MPs that were being discriminated by UCDA, they have spoken. Fourthly, the researchers that have been developing the breeding and planting materials have spoken. Therefore, logic shows that the agencies and authorities have the following problems. First, they do not work
or little work, yet for us, we are always working for the mass line. Bonna bagagaware, duchu. So there is a fundamental contradiction. They do either no work or very little work. And yet for us, we want to reach everybody. So we are incompatible. We are incompatible. I cannot continue with the UCDA, with the DDA, because for them they are working for a few. When they work for a few. But you hear now the stories, the corruption, the what. But even if they were not corrupt, they don't seem to have the capacity to reach the many, to reach the bona. Yet we, our line is bona. Second, in the process, they duplicate the work of the ministries. Duplication. Moreover, they do the duplication most expensively. By 2016, a mere 3,905 persons, this for all the agencies, not UCDA only, 3,905 persons in these agencies were using Uganda shillings 2.2 trillion, while 80,000 people in the public service were using only Uganda shillings 2.6 trillion. You can imagine. 3,000 people were using 2.2 trillion shillings in 2016. That's when the alarm came. That's when we came to know. And then, that's when this rationalization started. On the wages, on the side of the wages, the 80,000, because the 80,000 are the 18,000 people in the ministries, permanent secretary, under secretary, those people there, clerks, plus 60,000 soldiers. I just estimated the figure of soldiers. 2016 was about, let's say, 60,000. So here you would say 80,000 public servants were being, wages now, Msara, were being paid 755 billion. The 3,000 were being paid 995 billion. What sort of this? For doing no work? Eh? You can't believe it. In Mzempura Nokswara that we have been having this debate. Really, what are you debating? Either you are Mpura Nokswara nze banange abantu bange bano bentambula nabo bantu ba kikaki okuona n'obudde ensonga ngendo 3,000 people, 3,905 emisala bali bafuna obuwumbi 995 omwaka. Abakozi ba gavumenti 8,000 bafuna obukadde obuwumbi 755. 3,000 basingira ddala 8,000 ku musaala gwokka, totaddemu the other expenses. 4, it seemed that they were also getting corrupt, but also they were poorly supervised because they were away from the public service, and the boards that are supposed to supervise them are not constituted with the sound logic. Because the boards which you look after, who are they? Never told ku board. Because in business, the board members are normally some of the owners of the business. And in the board, the management is different, but because the wealth is mine, you. But having board members who are just also looking for what to eat, they can't guarantee. Boards in companies are sometimes from the owners of the business. They therefore have a vested interest in the health of the business. The boards for these groups have not been logically grounded.
5, these agencies cannot have an adequate network to do extension work. You heard what Mutumba was saying, that the one supervisor for the Kiboga, what, was also supervising Hoima. He would come. The MP for Kiboga West told us of a coordinator for that area that had to look after the whole of Kiboga and also parts of Busoga, Bunyoro. He would come occasionally and he would work through the extension workers of the ministry. Number 6, in any case, apparently they do not do phytosanitary certification. Now this one is also new information. The one given by Biarhanga, that apparently what they were calling phytosanitary, to show that the product is safe, it is done by the ministry apparently. And that by law they are not even allowed to do it. It is the ministry that does it. It is done by a unit in the Ministry of Agriculture. That unit certifies all agricultural products, not just coffee. Number 7, apparently UCDA has only been grading screens, 18, what, that apparently that's all they have been doing. Saying that this is bigger, this one is smaller, grading the size. But they say that that certification is not recognized internationally, that it is only for internal use. The international certification is by the ministry. Number 8, the government extension workers, now that they are better paid, and we are going to apply on them the UPDF like standing orders, they will wake up. There are government extension workers at every sub-county. UCD had only 55 in the whole country. How could they manage? Duplication that is ineffective and grossly expensive. This is really the situation. This was a duplication that was not effective, but also very expensive. It seems, therefore, that the agencies were not necessary from the very beginning. Why? It is because they do not develop the planting and breeding materials. Because bogenda kumirimo ejiri kubirime no kulunda. Number 1, planting and breeding material. They are not the ones who do them. It is the scientists. Propagation, they don't do it. The promotion. Now even the safety, they don't do it. So, what were these people for? They do not do the phytosanitary, the ministry is the one which does it. They do not do the promotion, it is the operation wealth creation. Ourselves, the other stakeholders such as MPs, churches, etc., that do most of the promotion. I therefore thank the NRM MPs for putting to an end these parasitic agencies and authorities that were consuming so much money. The money thus saved will help us to do the important roads we have been trying to tarmac unsuccessfully. These are roads like Myanzi, Kasanda, Bukuya, Kiboga, Ruwero, Butarangwa, Ngoma, Briamshenyi, Kijunjubwa, Masindi, Mpigi, Kasanje, Nakauka, Kisubi, Fort Potro, Kijura, Buzuwera, Nsika, Nyakashaka, Nyakabirizi, Kazo, Kabogore, Mpara, Kyejegwa, Hapuyo, Karuguza, Kashenshoro, Rukungiri,
Muhanga, Rwamchu, Kisizi, Rubare, Kabingo, Rugaga, Magabi, Rakai, Kanunumanyi, Mityana, Sekanyonyi, Busunju, Chikagate Kitwe, and Kitwe, Ruoho, Buteranro, Hamurwa, Kanungu, Jinja Budondo, Mbulamuti, Kamuli, Kamuli Bukungu, Iganga Lyantonde, Rumbugu, Rakai, Chiyunga Kamuli, Iganga Chiyunga Kamuli, Kariro Kamuli, Manafa Namsindwa, Manjia, Moroto Kotido Kabong, Kitugumuna Mukora Karenga Kidepo, Dokora Amoratar Namasare, Kituguma Pieta Atiak, Moyo Koboko, Sorota Muria Obaranga Achanpi, Adilang, Lira Aroya Dwari, Patongo, Nebi, Gori, Paida, Arua. Even if we save shillings 1.5 trillion from these agencies per year, it will help us to do this. The most shameful part were those who were tribalizing the effort. It is criminal to do so. It is good, however, that they have come out and said that Museveni will be stealing part of the coffee if UCDA is abolished. UCDA is now abolished. We shall now see which coffee Museveni will steal. If there will be no coffee stolen by Museveni, as there will be no coffee stolen, the people of Uganda must realize the shallowness of these groups and punish them politically. Although I think we should also punish them even legally. Finally, I must comment on the rotten opportunism of these parasites that is also dangerous. The coffee prices have been quite high, which has been good for Uganda. Apparently, the high prices are high because of the drought that